நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? எல்லாரும் இன்னைக்கு செஷனுக்கு ரெடியா? எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் தெளிவா கேக்குதுன்னா சாட்ல ஒரு ஏடி ஸ்கொயர் போடு, ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால், ஒரு ஃபயரை போடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். வணக்கம் முகேஷ், தனஸ்ரீ, ஹெல் எஃப்எஃப், சத்யா, வணக்கம் சத்யா. அமேசிங் வீடியோ ஷார்ட்ஸ் முகேஷ், வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட், வேற லெவல்யா. தருண், காயத்ரி, லக்ஷ்மி கண்டன், இளங்கோ ராகுல், எஸ் எஸ் கண்டிப்பா இளங்கோ, மேட்சுக்கும் பண்ணிடலாம். ஃபாத்திமா, வணக்கம் ஃபாத்திமா, ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறதுல. இன்னைக்கு நம்ம பிசிக்ஸ்ல கேரண்டி 10 கொஸ்டின்ஸா பார்க்க போறோம். யார் யாரெல்லாம் எக்ஸைட்டடா இருக்கா, யார் யாரெல்லாம் இதுக்கு காத்துட்டு இருந்தாங்களோ எல்லாரும் ஒரு லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணு, லைக் பட்டனை உடைச்சிருங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு குட் ஃப்ரைடே, ஒரு ஹாலிடே. இந்த ஆஃபீஸில், வேதாந்தோ ஆஃபீஸ்ல நான் ஒருத்த மட்டும் தான் இருக்கேன். இந்த ஆஃபீஸ்லேயே நான் ஒருத்த மட்டும் தான் இருக்கேன். எனக்கே பயமாக இருக்கு. நான் மட்டும்தான் இந்த 4 ஃப்ளோர் பில்டிங்கில் செக்யூரிட்டியோட உட்காந்துருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சப்போஸ் பி ஹாலிடே, ஆனாலும் ஐ வாண்டட் டு கம் ஹியர் ஸோ தட் யூ கைஸ், நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் 10 கேரண்டட் கொஸ்டின்ஸும் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிடும். சரியா சார்? பேய் இருக்குமா? ஸ்ரீசாய், ஆமால, பட்ட பகல்ல எங்கேயா பேய் இருக்கும். கிரேட் கிரேட் கிரேட். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா பீஸ்ட், இன்னைக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என் வாய்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எடுப்பேன், இல்லைனா ஐ வில் ஷிஃப்ட் இட். ஏன்னா இப்போயே என் வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேஞ்சு போன டேப் மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால அப்படி வாய்ஸ் நல்லா இருந்தால் எடுக்கிறேன், இல்லைனா ஐ வில் ஷிஃப்ட் இட். ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த லெக்சரை 10 கொஸ்டினை உருப்படியா படிப்போம். எல்லாரும் ரெடினா ஒரு லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணு, ஒரு ஃபயரை போடு, ஒரு ஏடி ஸ்கொயர் போடு, அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த 10 கேள்வியை பார்த்து நீரே ஷாக் ஆக போற. ஏன்னா வேற லெவல் கேள்வி கொண்டு வந்திருக்கேன், வேற லெவல் கேள்வி கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ யூ கைஸ் வில் லவ் இட். உள்ள போலாமா? எல்லாம் ரெடியா? ஏய், இன்னைக்கு மென்டி கிடையாதுயா. மென்டி எதுக்குயா? உனக்கு தான் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்ல எழுதி தானே பார்க்கணும், அப்புறம் எதுக்கு மென்டி இப்ப? ஓகே, 82 வாட்சிங், கம் ஆன் கைஸ், 82 வாட்சிங், 58 லைக் தான். போடியா ஒரு லைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ பசங்களா, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் பேரு வேதாந்து மாஸ்டர். இந்த சேனல் யாரால ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேதாந்து ஒரு லைவ் ஆன்லைன் டியூட்டரிங் பிளாட்ஃபார்ம். அவங்க வந்து தமிழ் பசங்களுக்காக ஆரம்பிச்ச ஒரு சேனல் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து ஒரு தமிழ் டீச்சர். ஏன்னா நான் வந்து சென்னையில் தான் வளர்ந்தேன், தமிழ்நாட்டில் தான் படித்தேன். உங்களை மாதிரி நானும் ஐஐடி, என்ஐடி, ஜேஇ மெயின்ஸ் அதெல்லாம் எழுதணும் ஆசைப்பட்டு when I wrote, நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலே ஸ்டேட் ரேங்க் 5. அப்போ வந்து சன் டிவி, விஜய் டிவிலாம் பேட்டி கொடுத்து ஒரு கெத்தாக என்ஜாய் பண்ணேன் நான் 12th படிக்கும் போது. இப்போ எனக்கு வந்து டீச்சிங்னா ரொம்ப ஆசை. நான் ஐஐடி மெட்ராஸில் படித்து கிராஜுவேட் ஆகி நல்ல வேலை கிடைச்சும் ஐ வாண்டட் டு பி அ டீச்சர். ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஏன்னா உங்களை மாதிரி பசங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஆனாலும் ஐ லவ் யூ கைஸ் அண்ட் ஐ கம் ஹியர் ஃபார் யூ ஆல். சரியா? இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாரும் ரெடியா? எல்லாரும் ரெடினா லைக்கை போடு, புதுசாக வந்தவன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணு, எல்லாரையும் கூப்பிடு. டேய் வாங்கடா, வெள்ளிக்கிழமை குட் ஃப்ரைடே லீவு, ஸ்கூலே இல்லை. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வேற சொல்லியிருக்கு, ஏதாச்சும் ஸ்கூல் இன்னைக்கு 2 நாள் கிளாஸ் வச்சிங்க வேற மாதிரி டீலிங் தான். பாத்தியா நியூஸை? தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு, இந்த வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்கூல்ல வச்சாங்கன்னா இந்த 3 நாள் வேற லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். ஏன்னா இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி ஹாலிடே. பசங்களுக்கு ஒரு பிரேக். இது வேற லெவல்ல கெத்து பண்றாங்கயா, செம்மையா பண்றாங்க. ஸோ பசங்களா, இப்போ ஆரம்பிப்போமா? எல்லாம் ரெடியா? தெரிக்க விட்டுலாமா? தெரிக்க விட்டுலாமாண்ணா போடுங்க ஒரு சாட்ல ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால. சார் ஆனால் நீங்க கிளாஸ் வைக்கிறீங்களே சார். ஹலோ, நான் ஸ்கூல் கிடையாது, ஓகேவா? நம்ம ஸ்கூலுக்கு மேல. சரி சரி சரி. ஸோ ஆரம்பிக்கலாம் பசங்களா. ரெடியா? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே வேற லெவல்ல இருக்க போகுது. ஸோ நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா 2 மார்க்கு, அப்புறம் 3 மார்க்கு, அப்புறம் 4 மார்க்கு, 3மே நான் அடிக்க போறேன். எல்லாரும் ரெடியா? நம்ம எல்லாமே கவர் பண்ண போறோம். எல்லாரும் ரெடினா ஃபயரை போடு, ஒரு லைக்கை போடு,
அப்புறமாட்டி நம்ம ஆரம்பிப்போம். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஸோ லெட்ஸ் கோ. முதல் கேள்வி போயிடலாம்னா எல்லாரும் ஒரு ஃபயரை போடியா சாட்ல ஒரு ஃபயரை போடு எல்லாரும். கரகரன்னு எங்கேயா எனர்ஜி? சாட்டு ஃபாஸ்டா போகணும். நீங்க போடுறது எனக்கு சாட்ல தெரியவே கூடாது. அப்போதான் ஒரு கெத்து கிளாஸ்னு அர்த்தம். நீங்க இப்போ போடுறது நான் எல்லா மெசேஜும் வாசிக்கலாம். ஒரு கெத்து சேனல்னா சாட்ல வர மெசேஜ் யாராலையும் படிக்கக்கூடாது. யாருமே படிக்கூடாத மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் ஒரு கெத்து சேனல். சார் எங்களுக்கு ஸ்கூலு சார், என்னையா பண்ணுறது? இவ்வளோ சொல்லி ஸ்கூல் வைக்கிறாங்களா? வேற லெவல். உன்னை ரொம்ப படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேயா, ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்காக முதல் கேள்வி இதுதான். What are magnetic field lines? And then justify the following statements. எல்லாமே CBSE highly frequent questions. அதை மட்டும் தான் நான் கேட்டிருக்கேன். CBSE ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர கேள்விகள் மட்டும்தான் கேட்கப்படும். CBSE மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். பசங்களா ஆன்சர் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. மனோஜ்குமார், தேங்க்யூ ஸோ மச் மனோஜ்குமார். நிவேதியா, ரொம்ப சந்தோஷம் நிவேதியா, வணக்கம் டு அவர் சேனல். வெரி குட் தருணேஷ். I want you to justify. Yes, Guru Charan, kandipa, I will help you, don't worry. Abhinesh Ram, I will tell you how to join the crash course. Message me on Telegram or check the link below this description. இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நானும் அம்ருத் சார் எடுக்கிற கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் அதை செக் பண்ணி சேரலாம். இப்போ கூட சேரலாம். கண்டிப்பா இன்னைக்கு கிளாஸ் கூட நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன். என்ன பசங்களா என்னையா பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னது? வாட் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னா என்ன பசங்களா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னா it is the path along which a north magnetic pole will move in a magnetic field. என்னது? It is the path along which a north magnetic pole will move in a magnetic field. நோட் பண்ணிக்கோ, எழுதி வச்சுக்கோ. What is magnetic field lines? Magnetic field lines are those lines along which a north magnetic pole will move in a magnetic field. North magnetic pole will move in a magnetic field. பசங்களா ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து it's an imaginary concept. இங்க எழுதிருக்கேன் பாரு. Magnetic field lines na, it is defined as the path along which a north magnetic pole will tend to move in a magnetic field if free to do so. Very important. Very important. Now, why two field lines can never intersect each other? If they intersect each other, at the point of intersection, நான் ஒரு காம்பஸ் வச்சு பார்த்தா சென்னைக்கு எந்த வழி? Google, Siri, please tell me direction to Chennai. இப்படி ஒன்று காமிக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? ஃபோனை தூக்கி கீழே போட்டு வச்சிருவார். அப்புறம் நீ சிரிக்க மாட்ட, கரெக்டா? Siri, please tell me direction to Chennai அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will show left right. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? ஃபோனை தூக்கி உடைக்க மாட்டேன். அது போல magnetic field lines cannot intersect because at the point of intersection, then you will have two directions. That makes no sense. At one point, that is the point of intersection, you will have two directions. That makes no sense. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Are you guys happy with it? Shall I move forward? Car rider. Very good, Ilamaran. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? First point புரிஞ்சுச்சா? So now coming to the second point. What is the second point? Magnetic field lines are closed curves. Justify. எப்படி? How come? Why are magnetic field lines closed curves? Because they start from North Pole, go to South Pole, and inside the magnet they come from South to North. Okay, what did I do? Okay, I don't know what I did. Okay, now it's back. Great. How do I write it? Okay, here. So guys,
let's say I have a bar magnet. So let's say this is south and this is north. They form closed curves because the field lines come from north to south and inside it is south to north. So it is complete closed curve. They start from north pole, come to south pole, and then inside the magnet, inside the bar, it goes from south to north. So it is a complete closed curve. Did you all like it? எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பினா ஒரு லைக் போடு, லைக் பட்டன் அடி, ஃபயர் போடு, ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால், ஒரு ஏடி ஸ்கொயர் போடுங்க. Thank you கார் ரைடர். வேற லெவலா கேள்வி? வேற லெவலா? Very good ஜெயதர்ஷினி. Superb. Rahul, this weekend we'll have it. Satya, no Satya, only physics, chemistry, maths, biology. Tamil crash course. நானும் அமிர்த் சார் எடுக்கிறோம்ல, அதில் வெறும் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி வெறும் 900 rupees தமிழில் எடுக்கிறோம். சரியா? அப்படி இஷ்டம் இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லிங்க்ல போய் செக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். இன்னைக்கு கூட ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ்? இன்னைக்கு 6:30 மணிக்கு ஏன் கிளாஸ்? என்ன கிளாஸ்? ஃபிசிக்ஸ். ஓகேவா? கிரேட். ஸோ பசங்களா போலாமா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? சார் ஏன் சார் பேக்ரவுண்ட் இப்படி இருக்கு? பசங்களா, ஏன்னா நான் வேதாந்து ஆஃபீஸில் இருக்கேன், நான் பெங்களூரில் இருக்கேன். ஐ எம் இன் பெங்களூர். ஸோ அங்கேருந்து ஐ எம் டீச்சிங். சரியா? அடுத்தது போலாமா? எல்லாரும் ரெடியா? வேற லெவலியா? தெரிவிக்க விடுறோம். ரெண்டாவது கேள்வி உங்க எல்லாருக்காக. செம்ம கேள்வி, சூப்பர் கேள்வி. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணு. வேற லெவலில் நம்ம பண்றோம். ஓகேவா? Everybody please try to solve it. Come on guys. Blue color screen. ஆமாயா. Dinesh, I will try to Dinesh. Kandipa. Which group did you take in 11th? Madhumita, நான் வந்து computer science student. So I took computer science group. Car rider, King Gaming. This was asked in your pre-board. Kabi Sivam, பாத்தியா? ரொம்ப ஃபேமஸான கேள்வி. பசங்களா, எங்கயா பீஸ்ட் மோடு? உங்க பீஸ்ட் மோட் எங்க? யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. சார் क्वेश्चन இஸ் நாட் கிளியர் சார். எல்லாருக்கும் क्वेश्चन தெரியுதா இல்லையா? எல்லாருக்கும் क्वेश्चन தெரியுதா இல்லையா? தெரியுதுன்னா போடியா சாட்ல. எல்லாருக்கும் क्वेश्चन தெரியுதா? எஸ். வேற லெவல். ஓகே, அப்ப சால்வ் பண்ணுங்க. நான் வேணா உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். வெயிட் பண்ணு. நான் வேணா உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். எப்படின்னா, 2 லேம்ப் இருக்கு. சோ இங்கதான் ஒரு பல்ப் இருக்கு, இங்க ஒரு பல்ப் இருக்கு. So they're asking you what is the total current. So இதுல I1, இதுல I2. So you have to find the total current. So இது வந்து it is 220 volt supply. The supply voltage is 220. So they want you to find out I1 plus I2 because அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? total current drawn னா I. So you have to find I1 plus I2. Okay, so for this bulb you know that power is equal to VI. So I is equal to P by V. அப்ப I1 எவ்வளோ? I1 is equal to P1 by V1. V1 என்னது? voltage across them. Voltage across them எவ்வளோ? 220. Hello, it is not this voltage, it is this voltage. In the voltage 220. So surprisingly it is same over here. Okay, but be careful. இங்க இருக்க 220 volt தான் கொடுத்திருக்கேன். கரெக்ட்டா? அதே போல இங்க பாரு, I2 எவ்வளோ? I2 will be what? P2 is how much? P2 is 60. So 60 by 220. So you got I1, you got I2. So what is I1 plus I2? I1 plus I2 is 100 plus 60, 160 by 220. So it is 8 by 11. That's your answer. So 0.727272. Did you all like it? பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடு, அடிச்சு தாக்குங்க. நம்ம யூடியூப் லைக் பட்டனை போட்டு வணங்க. And give me a fire in the chat. Everybody. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா?
Did you all love it? Such a good question. ரொம்ப நல்ல கேள்வி. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? 0.7272 கரெக்டான ஆன்சர். 0.7272 வந்து சூப்பர் கரெக்டான ஆன்சர். வேற லெவல் பசங்களா. கிரேட் கிரேட் கிரேட். சோ இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாம்யா. மூணாவது கேள்வி ரொம்ப ஈஸி. ரொம்ப ஈஸி. இதை நீங்க தெரிக்க விடுவீங்க எனக்கு தெரியும். நீங்க இந்த क्वेश्चन தெரிக்க விட போறீங்க எனக்கு தெரியும். ரனிடா வீடியோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல புல் பண்ணி பாரு. வீடியோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல புல் பண்ணி பாரு. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நான் வந்து நம்ம CBSE கிராஷ் கோர்ஸ்ல சொல்லி தந்திருக்கேன். CBSE கிராஷ் கோர்ஸ்ல நான் தெளிவா சொல்லி கொடுத்தேன். போய் செக் பண்ணு ரீப்ளேவை. ஓகேவா? அந்த CBSE கிராஷ் கோர்ஸ்ல ஐ டுக் எலக்ட்ரிசிட்டி லெக்சர்ல இன்னைக்கும் ரெண்டாவது லெக்சர். ஸோ அதில் செக் பண்ணினா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆன்சர் என்னது சார்? கொஸ்டின் கிளியரா தெரியல சார். ஓகே நான் வாசிக்கிறேன். லிஸ்ட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆன் விச் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் இன் த ஷேப் ஆஃப் அ வயர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன். ஸோ வாட் டஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் ஆன்? பசங்களா ரொம்ப ஈஸியா நான் சொல்லி கொடுத்தல. ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். கண்டிப்பா உனக்கு கேள்வி வரும். ஸோ இதான் rho L by A. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லெங்த். It depends on length of the wire, area of cross section, and it also depends on resistivity. Resistivity is a material property. Purida? So material length area. Material length area. Did you all like it? Very good. Soumya, Nida Soumya corrected. Material length area the right answer. Material length area is the right answer. Very good people. You are all awesome. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? சார் PDF கிடைக்குமா? எஸ் சரண்யா கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு PDF ஷேர் பண்றேன் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல. மறக்காம எல்லாருமே நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பை ஜாயின் பண்ணுங்க. எப்படி சார் ஜாயின் பண்ணணும்? இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும். டெலிகிராம் லிங்க்னு வி மாஸ்டர். அந்த குரூப்பை போய் ஜாயின் பண்ணு. அங்க நான் எல்லா பிடிஎஃப்பும் அனுப்புவேன். சரியா? ஓகே ரெண்டாவது கேள்வி. why metals are good conductors whereas glass is a bad conductor of electricity? Why metals are good conductors and glass is a bad conductor of electricity? Why? Everybody please tell me quickly. Hello. Very simple. என்னையா எலக்ட்ரான்ஸ்? என்னையா எலக்ட்ரான்ஸ்? எதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் கொண்டு வர? நோ, பிகாஸ் மெட்டல்ஸ் ஹேவ் லோ ரெசிஸ்டிவிட்டி. மெட்டல்ஸ் ஹேவ் வெரி லோ ரெசிஸ்டிவிட்டி. whereas glass will have high. புரியுதா? that is the biggest difference. அதுதான் ஆன்சர். எக்ஸாம்ல கேட்டா இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும். சந்தோஷமா? எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கா? are you guys happy? எல்லாருக்கும் கத்துக்கிறீங்களா? are you guys learning something useful? so shall I move forward? எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா? அடுத்ததுக்கு போலாமா பசங்களா? ஹாப்பினா போடியா ஒரு லைக்க போடு, ஒரு ஃபயரை போடு, ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே கிரேட். அடுத்த கேள்வி சூப்பர் கேள்வி. சூப்பர் டூப்பர் கேள்வி. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்க. இந்த கேள்வியும் வேற லெவல். சோ ஃப்ளெமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்ல தம்பு என்னது? ஃப்ளெமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்ல தம் என்னது? சொல்லு பாப்போம். தப்பு. கரண்டா? ஃபோர்ஸா? தப்பு. நரேந்திரன், கீர்த்தனா. வேற யாரு? நரேந்திரன், கீர்த்தனா, சல்னி, செல்ஃபி இஸ் ரைட். அவினாஷ் இஸ் ரைட். சாம், சந்தோஷ், நிவேதா, பாரதி. வெரி குட். பசங்களா நான் ஒரு வேற லெவல் டெக்னிக் சொல்லி தர போறேன். சார் ஏன் சார் குஞ்சு பேசுறீங்க? ஏன்னா மைக்கு நான் சேர்ல ஒட்டி வச்சிருக்கேன். மைக்கை சட்டையில் ஒட்டாம நான் சேர்ல ஒட்டி வச்சிருக்கேன். அதனால தான் நான் குஞ்சு பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே பசங்களா ரொம்ப ஈஸியா. சி
ஃப்ளெமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரெண்டுமே எடுத்தாலும் ஓகே ரெண்டுத்துலுமே நம்ம நடு விரல் என்னது இட் இஸ் கரண்ட் ரெண்டுத்துலுமே நடு விரல் இஸ் கரண்ட் ரெண்டுத்துலுமே திஸ் விரல் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நடு விரல் இஸ் கரண்ட் இந்த விரல் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டுத்துலுமே நீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்தாலும் சரி ரைட் ஹேண்ட் எடுத்தாலும் சரி நீ லெஃப்ட் எடுத்தாலும் சரி ரைட் எடுத்தாலும் சரி நம்ம மிடில் ஃபிங்கர் நடு விரல் இஸ் கரண்ட் அண்ட் ஆள்காட்டி விரல் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தம் மட்டும்தான் மாறும் லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு தம் வந்து ஃபோர்ஸ் ஃப்ளெமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து தம் வந்து ஃபோர்ஸ் ஃப்ளெமிங் ரைட் ஹேண்ட்ல தம் வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் கண்டக்டர் motion of conductor the direction of motion of conductor that is your right hand thumb rule okay right hand Fleming's right hand thumb oda representation is motion of conductor whereas left hand thumb represents force experienced by the conductor are you guys happy வேற லெவலா இனிமேட்டு மறக்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா ஆள்காட்டி விரலும் நடு விரலும் they are the same Fleming's left hand and right hand they are the same only thumb is different left hand la thumb வந்து force experienced by the conductor right hand la thumb வந்து movement of conductor ஏன்னா right hand rule is for EMI right hand rule is for EMI la you have movement of conductor புரியுதா ஆனா left hand rule வந்து force experienced by conductor when you study that topic when you study motor DC motor there you study your left hand rule correct did you guys like it father mother child absolutely left hand rule ku father thumb mother magnetic field child nadu viral current okay that is how it works ஓகே சூப்பர் பசங்களா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடியா வீடியோல லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணி ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் அடி அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடி போலாம் are you guys happy did you guys love it எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா அடுத்து போயிடலாமா வேற லெவல்யா சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னாடி these are the differences பசங்களா இத வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ got it you can take a screenshot I have distinguished left hand rule and right hand rule left hand rule எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் we use it to find direction of motion of a conductor correct direction of motion in an electric motor this is used to find the direction of induced current this is used to find the direction of induced current so in the difference note பண்ணீங்க யாரெல்லாம் screenshot எடுத்தா எல்லாமே ஒரு லைக் போடு ஒரு ஃபயர் போடு ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்கியா எல்லாரும் இந்த டிஃபரன்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களா சார் क्वेश्चन காமிங்க சார் 1 minute yes பசங்களா I will show you the question என்ன question பாத்தீங்கன்னா what does the direction of thumb indicate in right hand Fleming's right hand thumb rule okay Fleming's right hand rule na it is motion of conductor where right hand thumb rule na then you know what it is you guys are already aware of it okay வேற லெவலா yes பசங்க எல்லாம் ஷார்ப்பா இருக்காங்க சார் क्वेश्चनல ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் மட்டும் தான் சார் கேட்டிருக்கு அப்ப ஆன்சர் என்னது சார் சொல்லுங்க பாப்போம் நீங்க சொல்லுங்க வெறும் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் தான் கேட்டிருக்காங்க then what is the direction of thumb indicating yes you are right எல்லாரும் ரைட் current very good okay so right hand thumb rule வந்து it is current I am sorry I read it as Fleming நான் வந்து Fleming right hand rule சொல்லிட்டேன் பசங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோ வெறும் right hand thumb rule கேட்டா
It is thumb represents current. Yes sir. எப்படி sir? எப்படினா, so let's say if your thumb points to the direction of current, then the curling of your fingers will give you magnetic field. If the thumb points to the direction of current, then the curling of your fingers will point the magnetic field. So magnetic field will be concentric circles. Magnetic field for a straight current carrying conductor will be concentric circles. எல்லாருக்கும் தெரியும்ல அது? For a straight current carrying wire, அதாவது இப்படி ஒரு current carrying wire இருந்துச்சுன்னா, the magnetic field lines will be circles with this line as axis. கரெக்டா? So அதுல நம்ம thumb வந்து it will be current direction. So அதுதான் right hand thumb rule. That is what called as right hand thumb rule. Right hand thumb rule na current directionல thumb காமிச்சினா நீ எங்க curl பண்றியோ அந்த curlல தான் உன்னோட magnetic field lines இருக்கும். So அதனால ஆன்சர் வந்து current தான் ஆன்சர். Current is the answer, correct? Okay, so current is the answer guys, very good. Now I hope all of you are aware how this is different from Fleming's left hand rule. Okay, that also I have explained it. உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Clear? Very good, very good, very good. So பசங்களா எல்லாருக்கும் ஓகேவா? So இதான் Fleming's left hand rule right hand rule ஓட distinction. Very very important. உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை I already explained. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். 3 markers. சார் 3 markersக்கு ரெடியா? போயிடலாமா? எல்லாரும் ஹாப்பியா? உங்க கிளாஸ் சூப்பர் சார். தன்வின் thank you so much. Mind blenders very good. Jayadharshini super ya. Meenakshi welcome. Shri Sai, why not create more accounts man? I'm just kidding. Okay. So அடுத்தது போலாமா? எல்லாரும் ரெடியா? Okay. 3 markers. Now can you guys define the term volt? Volt oda meaning na enadhu? Sir, thrust na enadhu sir? Thrust na force. Thrust is nothing but force. Thrust is nothing but force. Okay. Now I want you guys to tell me these things. Fazal, welcome Fazal Khalid. Yes. Very good. What is the term volt definition? What is 1 volt? Moving will you say work done or what? What will you say guys, come on? 1 volt is what? Okay, so if you are doing 1 joule of work in moving a charge of 1 coulomb from point A to point B, then the potential difference between point A and point B is called as 1 volt. Did you like it? நான் சொல்றேன் எல்லாரும் கவனி. Everybody கவனி. If you like it, then give me a like. If you enjoy it, give me a fire. If you really love it, give me a 80 square. Okay. 1 volt is the potential difference between 2 points such that 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from A to B. 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from A to B. Then the potential difference between A and B is called as 1 volt. Then the potential difference between A and B is called as 1 volt. Did you all like it? Was it amazing? Did you all love it? If you guys loved it, then give me a yes. Give me a 80 square in the chat, people. Then we will move forward. God of football, induced current. I have taught you in a separate lecture. This is problem solving. Here I cannot teach you.
I have taken separate class, go watch it. Okay, அடுத்தது போலாம்யா. Second, what is the relationship between work, charge and potential difference? So V is equal to W by Q. Is that right? Did you all love it? V is equal to W by Q. Ellaru okay va? Everybody happy with this? How many of you are happy with this? If everybody is happy, give me a thumbs up, give me a yo, and then we will move forward. Every single person in this class. Come on guys, quickly. Vara level, yeah. Vara level. Very good. So next one, the last one is calculate the potential difference between two terminals if 100 joules, work done is 100 joules. And charge is how much? Charge is 20 coulombs. So potential difference is W by Q is 100 by 20. So how much is that? 5. So V is equal to 5 volt. 5 volt is the answer. Ellarku purinja? Are you guys happy? Hey, ellaru samaya potirukkinga. Vara level. Vara level. You guys are awesome. You guys are the best. Super ah pandringa. Very good pasangla. Romba sandoshama irukku. With that we'll move forward. Okay. Ellaru happy ah? Aduthathu polama? Great ya, great ya, great ya. எல்லா ஆன்சரும் I have written. ஸோ கவலைப்படாத, நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பை இன்னைக்கே ஜாயின் பண்ணிடு. நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பை இன்னைக்கே ஜாயின் பண்ணிடு. நான் வந்து இந்த பிடிஎஃப்லாம் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ இஃப் யூ கோ த்ரூ திஸ் பிடிஎஃப் யூ வில் பி ஆல் ரைட். சரியா? வெரி குட் ரனிதா. அடுத்த கேள்வி இங்க இருக்கு. இதுவும் சூப்பர் கேள்வி. இதுதான் நான் இன்னைக்கு கிராஷ் கோர்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்க போறேன். ஸோ டுடே 6:30 crash course electricity lecture 2 Tamil crash course. Okay, 6:30 pm electricity lecture 2. So adula நான் இத சொல்லி கொடுக்க போறேன். I will be teaching this. So பசங்களா நீங்க 10th ல படிச்சிட்டு சார் நானும் உங்க கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணனும்னு சொன்னீங்கனா you can check out the link below this video. இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்கும். யார் எடுக்கறா? நான் எடுக்கிறேன். I am taking. இந்த வீடியோக்கு கீழே சார் எப்படி சார் சேர்றது அப்படினு கேட்டினா சோ இந்த வீடியோ இருக்குல, இந்த வீடியோக்கு கீழே வா. இங்க பார், இதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ கீழே வந்தீனா you will have term 2 CBSE crash course. வெறும் 900 rupees. வெறும் 900 rupees. நானு அம்ரித்சர்லாம் இருப்போம். வெறும் 900 rupees. You can come and join. It is going to be very effective. Physics, chemistry, biology, maths. Physics, chemistry, biology, maths. கண்டிப்பா வாங்க, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கெத்து பண்ணுவோம். நவீன், வணக்கம் நவீன். கண்டிப்பா நவீன். Thank you for coming here. We love you. Okay. தனஸ்ரீ, பரவாயில்ல தனஸ்ரீ, it's okay. So பசங்களா எல்லாரும் போடுங்க ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் ஒரு லைக்க போடு. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது போலாம். சார் எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? நல்லா கவனி. சி சூப்பர் ஈஸி கேள்வி இது. சி ஒரு நாளைக்கு 6 hour. So 800 watts into 6 hours is equal to 4800 watt hour. இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? This is the energy. This is the energy or electrical energy consumed in one day. For 30 days எவ்வளோ? கரெக்டா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சவனா போடியா சாட்ல ஒரு அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்குங்க. அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் போட்டு தாக்கு. ஒரு ஏடி ஸ்கொயர் போடு, ஒரு ஃபயரை போடு, ஒரு ஜேபிஜே ஜலபுல ஜங் போட்டு தாக்குங்க. வேற லெவல். ஸோ இப்போ பசங்களா இவ்வளோ வாட் ஹவர்னா எவ்வளோ கிலோ வாட் ஹவர்? 144,000 watt hour is 144 kilowatt hour. மாசா கெத்தா தெரிக்க விட்டுமா? வேற லெவல்ல தெரிக்க விட்டுமா? So watt hourல இருந்து கிலோவாட் ஹவர் போனா you have to divide by 1000.
you have to divide by 1000. So euro units you are consuming for 1 month. ஒரு மாசத்துக்கு you are consuming euro units. So அப்ப cost எவ்வளோ? Cost is equal to 144 units. ஒரு யூனிட் 3 ரூபாய். அப்ப 144 into 3. So 432 is your answer. Did you all like it? Are you happy? வேற லெவலா? Great. Super பசங்களா. ஏய் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்கயா. If you enjoyed it, like the video. வீடியோ ஒரு லைக் போட்டு ஒரு ஸ்மாஷ் பண்ணு. எல்லாரும் என்ன எனர்ஜி இல்லாம இருக்கீங்க, வாங்கயா கெத்து பண்ணுவோம். ஒன்னு எவ்வளோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேள்வி உங்க எல்லாருக்காக உங்கள் ஸ்கிரீனில் தெரிகிறதா? கொஸ்டின் நம்பர் 7. கொஸ்டின் நம்பர் 7. எல்லாரும் வாங்கயா. What is a solenoid? நவீன், இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும் நவீன். அந்த லிங்கை ஜாயின் பண்ணு. CBSE தமிழ் கிராஷ் கோர்ஸ். நான் தமிழ்லே முதல் தடவை வேதாந்துல தமிழ்ல ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம், ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ். ஸோ அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் நீனும் சேரணும்னு நினச்சின்னா கண்டிப்பாக வா, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். சேரலனாலும் பரவாயில்ல, நான் யூடியூப்ல உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகேவா? அந்த கிராஷ் கோர்ஸில் நானும் அம்ருத் சார் எடுப்போம். நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் எடுப்பேன். அம்ருத் சார் வந்து he will take biology. கிளாஸஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குல்ல, அது எல்லாமே உனக்கு ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும். எந்த கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கோ அந்த எல்லா கிளாஸ்க்கும் உனக்கு ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும். ஓகேவா? வாட் இஸ் solenoid? Solenoid is a coil of wire. It is a wire which is bent into many turns. It is a wire which is bent into a number of turns. It is basically a coil of wire. It is basically a coil of wire with n number of turns, and it is cylindrical in shape. It is basically a coil of wire. It is basically cylindrical in shape, and it has n number of turns. Now, how are field lines due to a solenoid? Field lines எப்ப வரும் பாத்தீனா, when you supply current. When you supply current to a solenoid, then you will have current passing through this, then you will have field lines. What are the characteristics of those field lines? சொல்லுங்க பாப்போம். What are the characteristics of field lines inside a solenoid? The field lines inside a solenoid are always uniform. They are always uniform. Did you guys like that? So inside a long solenoid, the field lines are uniform and they'll be going like this. So okay, so the field lines are like this. So this will be acting like the south pole and this will be acting like the north pole. So a solenoid behaves like a bar magnet. A solenoid behaves like a bar magnet. Correct? Bar level? Did you guys like that? So it behaves like a bar magnet. That is very important. Seriya? So the lines are parallel, they are uniform, and it behaves like a bar magnet. That is, you have a south pole and you have a north pole. Did you guys like that? Ellarku sandoshama? Was it good? Did you all like it? வேற லெவல்யா, கெத்து பண்ணிட்டீங்க. இங்க பாரு, 2010, 2011, 2012, 2014, 15, 16 தொடர்ந்து கேட்டிருக்காங்க. எங்க? CBSE ல தொடர்ந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, did you all like it? அடுத்ததுக்கு போலாமா? So can you guys go through it? Everybody go through it. எல்லாரும் இத பாருங்க. எல்லாரும் இத பாருங்க. நான் ஒரு 20 seconds டைம் தரேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ, செக் பண்ணு. A solenoid is a coil of large number of circular turns of wire wrapped in the shape of a cylinder. On passing electric current, a magnetic field is developed. The field is along the axis of the solenoid. The magnetic field is along the axis of the solenoid.
The magnetic field is along the axis of the solenoid. Okay, such that one end is like south pole, one end is like north pole. So the solenoid magnetic field is like that of a bar magnet. Look at this. Exactly like bar magnet. North pole to south pole. Inside, south to north. North to south. Inside, south to north. So it is exactly like a bar magnet. Did you like it? Was it amazing? Vara level ah. Get the panuma. 7 question ke tonda tani paichiya. Okay. Sir, they asked 3 important factors. Hell, Mr. Hell, that's what I'm saying. The field lines are parallel to axis. They are going to be uniform, and they'll be from south to north pole. Got it? So these are the 3 properties, man. And the field lines are going to be similar to that of a bar magnet. Guys, is there a problem with the audio? Is there a problem with the audio? Are you guys cool with this? Ellaru okay la? Very good, very good. No problem, right? Vera level ya. So ipa அடுத்தது போலாம். So these are the important features. Fazal, thank you man. I will have some water after the class. We'll finish it off fast. We'll finish it off fast, okay? Everybody, we'll finish it off quickly. Guys, listen carefully. Magnetic field lines inside a solenoid are nearly straight and parallel to its axis. It shows that magnetic field inside a solenoid is uniform. First characteristic. Okay? Second, magnetic field of a solenoid is identical to that of a bar magnet. So it has a south pole and north pole. From the north pole they will emerge. They will go into south pole. Inside the solenoid it will be from south to north. Just like a bar magnet. Okay. Last one. It exhibits directive and attractive properties of a bar magnet. So the solenoid, if you have current flowing inside, it will be like a bar magnet. It will have the attractive properties that a bar magnet has. Got it? Everybody cool with that? Let's go to the next one. Are you all ready? Very good, very good. Vera level pasangla. Ipo அடுத்ததுக்கு போலாம்யா. 8th கேள்வி. Please try to solve it. It's a very interesting question. It is a very, very interesting question. Everybody solve it. Thank you, Sai Dakshin. Mukesh, Tamil Daya. Vishnu, super, super, super. Naveen, no Naveen, you can join it if you are interested. Very good, Sai Dakshin. Very good, very good, very good. Sir, திடீர்னு எனக்கு இங்கிலீஷ் சேனல் போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. ஸோ நான் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசிடுனா ஓகே நான் இப்போ தமிழில் தான் பேச போகிறேன், கவலைப்படாதீங்க. ஸ்ரீராம், இதில் எப்படியா மென்டி கேட்குறது? லாலிரிகா, வணக்கம். ஸோ பசங்களா, எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை போடியா வீடியோவில் லைக்கே இல்லை. 146 பேர் பார்க்குறீங்க, போடுங்க ஒரு லைக்கை. ஸோ நவ் இதில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் அ சர்க்குலர் கரண்ட் கேரிங் லூப். Okay, wow. Now a student is drawing magnetic field lines close to the axis. Axis எப்படி இருக்கும்? Axis வந்து இப்படி இருக்கும். So along the axis the field lines will be straight out. Along the axis the field lines will be straight out. Correct? Everybody okay with that? Along the axis the field lines will be coming out because you curl your fingers along the current, then this will give you the direction of magnetic field. Super. Ellarku happy? You curl your fingers along the direction of current,
then you will get the direction of magnetic field like this. எல்லாருக்கும் ஓகேவா? Are you guys happy? So what is axis? Okay, நான் இந்த diagram சொல்றேன். So இதான் நம்ம circular loop. நம்ம circular loop வந்து இப்படி இருக்க போகுது. Okay. So நடுவுல ஒரு லைன் போகுது பாத்தியா? அதுக்கு பேர் தான் axis. நடுவுல ஒரு லைன் போகுது பாத்தியா? அதுக்கு பேர் தான் axis. So circular இப்படி இருந்துச்சுனா நடுவுல ஒரு லைன் போகுதுல அதுக்கு பேர் தான் axis. Are you all clear? So இதுதான் axis. So along the axis magnetic field lines will be straight. ஏனா by using right hand thumb rule you can predict it. ஆனா away from the axis the field lines will be diverging. Away from the axis the field lines will be diverging. That is what they have told. And this is why it happens. ஏனா current போற இடத்துலலாம் if you draw a magnetic field the shape of field lines will be like this. So away axis க்கு பக்கத்துல it will be diverging. ஆனா axisல ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? வேற லெவல் கேள்வி இது. இது கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி. இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி. Did you guys like it? So field lines வந்து current carrying conductorல they are concentric circles. So அந்த மாதிரி நிறைய concentric circles வரையறப்போ I'll get this direction. ஆனா along the axis it will be straight always. Along the axis it will be straight always. Okay va? Did you guys get that? Very good, very good, very good. Where level ya? Brilliant question this is. Now 4-mark question. Everybody read this. Everybody read this question. Now we are going to move to 4-mark kelvi. Rendu 4-mark kelvi. Last 2 questions. Guys, last 10 seconds. I'm sorry, last 10 minutes. 10 seconds romba kammi. Last 10 minutes. Okay. So guys, 8th question யாருக்கு புரியலனா எனக்கு ஒரு comment போடுங்க. I'll explain it. Comment below this video. Sir, I didn't understand 8th கேள்வி sir. அப்படினு comment போடுங்க. I will help you. Okay வா? Very simple. வர்ஷினி, ஸ்ரீராம், இளங்கோ, ராகுல், இந்த கேள்வி உங்களுக்கு புரியலனா 8th question. வர்ஷினி, தமிழ்ல தான் பேசுறேன். சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு தெரியாது. ஓகேவா? இந்த கேள்வி புரியலனா கமெண்ட் பண்ணு. சாட் பண்ணாத. கமெண்ட். Okay. Great. So now this question is very very good. இது வந்து ஒரு 4-mark question. எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க. சார் ஒரு 2 minute break சார். எஸ் சொல்லுங்க. 2 minute break எடுத்துக்கலாம். எல்லாரும் பீஸ்ட் பாத்துட்டீங்களா? யாரெல்லாம் இன்னைக்கு லீவ்? ஜனா, எஸ் ஜனா, PDF நான் ஷேர் பண்றேன், கவலைப்படாத. யாரெல்லாம் பீஸ்ட் பாத்துட்டீங்களா? லாலிரிகா, டெனட் பார்த்த மூவி ஃபீலிங்கா? வேற லெவல்ல இருக்கீங்க எல்லாரும். எலம் வணக்கம். தன்வின் சார் பீஸ்ட் பார்த்துட்டேன் சார். KGF பார்த்துட்டீங்களா? சார் எனக்கு ஸ்கூல் சார் இன்னைக்கு. நிறைய பேர் ஸ்கூல் பா. எல்லாம் சொன்னானுங்க சார் நான் பார்க்க மாட்டேன் சார், எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு சார், எங்கள் வீட்டில் விட மாட்டாங்க சார், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் படத்தை பார்த்துருக்கீங்க. வேற லெவல்யா. என்ன ஒரு கமிட்மெண்ட், என்ன ஒரு டெடிகேஷன். இந்த டெடிகேஷன் வந்து புல் அரிக்குது எனக்கு அப்படியே உடம்புலாம். முடியல. ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. நீ வாழ்ற ராசா, வாழ்ற. ஓகே கிரேட். நீங்க பார்த்துட்டீங்களா? எனக்கு எங்கேயா டைம்? எனக்கு டைமே இல்லை. ஐ ஹாவ் நோ டைம். கிளாஸ் எடுக்கிறதே கரெக்டாக இருக்கு எனக்கு டைமு. ஸோ அதனால் மேபி அடுத்த வாரம் பார்ப்பேன். பீஸ்ட் வேற லெவல் சார். KGF தான் வேற லெவல். ஐ ஹர்ட் KGF இஸ் பெட்டர். ஓகே, ஸோ பசங்களா ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ பசங்களா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இங்கே பாரு. ஃபஸ்ட்டு நல்லா கவனி. ஃபஸ்ட்டு நான் கீயை மூடுறேன். நல்லா கவனி. இந்த டாபிக் வந்து இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் EMI, Electromagnetic Induction. இதில் நான் ஒரு தனி லெக்சரே எடுத்தேன். I took a separate lecture on this. Please go and watch it. You will be happy. நம்ம சேனலில் தமிழில் நான் இந்த டாப்பிக்கை ஒரு தனி லெக்சர் எடுத்தேன்.
தயவுசெய்து போய் பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவும். கண்டிப்பா நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க. ஓகேவா? அப்படி இன்னும் நிறைய கத்துக்கணும்னா கைஸ் ப்ளீஸ் செக் அவுட் த கிராஷ் கோர்ஸ். நான் அதில் சொல்லி தருவேன். தமிழ் கிராஷ் கோர்ஸ் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த வீடியோ கீழே இருக்கு லிங்க், போய் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகேவா? நவ் இந்த கீயை மூட்னா என்ன ஆகும் சார்? இந்த கீயை மூட்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் சார். கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனா இதுல சாலினாய்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வருமா? இப்பதானே படிச்சோம். ஒரு சாலினாய்டுல கரண்ட் அனுப்புனா it will behave like a bar magnet. கரெக்டா? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இதுக்குள்ள கரண்டே இல்ல. ஆனா இப்போ கரண்ட் வந்திருக்கு. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. சோ அப்போ இதுல there is a change in magnetic field. Because of change in magnetic field here, there will be a change here also. ஏன்னா இதுல இருக்க field lines will pass through that la. So because of change in magnetic field, there will be a current induced. That is called as induced current. Very good topic. That is called as induced. That is called as induced current. Okay? Are you all clear? திருப்பி நான் explain பண்றேன், நல்லா கவனிங்க. You have C1 coil. If you close the key மூட்னா கரண்ட் போகுமா? கரண்ட் போன பிறகு என்ன ஆகும்? இதுல solenoidல magnetic field வரும். That magnetic field, there will be a change. ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கரண்டே இல்ல, இப்போ கரண்ட் இருக்கு. சோ அதனால magnetic field இருக்கு. சோ அது வந்து it will induce a change here. இங்க ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால இந்த லூப்லயும் ஒரு induced current வரும். ஓகேவா? Did you guys like it? So galvanometer will deflect. So when you close the switch, what will happen? The galvanometer will deflect. அடுத்தது என்ன கேக்குறானா, when I switch off, what will happen? நான் இந்த switch ஆஃப் பண்ணா கரண்ட் இருக்குது, switch ஆஃப் பண்ணனே போயிடும். So current இருக்கும்போது magnetic field lines இருக்கும். current ஆஃப் பண்ணனே அந்த magnetic field lines காணாம போயிடும். So முன்னாடி field lines இருந்துச்சு, இப்போ field lines இல்லாம போயிடுச்சு. So there is a change in magnetic field experienced by coil 2. Therefore there will be a current induced. There will be a EMF induced. So there will be a deflection, but in the opposite direction. Switch போட்டா current வந்து induce ஆற EMF வந்து it will give deflection in one direction. Switch ஆஃப் பண்ணிட்டு current போக வச்சிட்டு அதனால induce ஆற EMF will produce induced current in the opposite direction. So deflection will be opposite direction. அவ்வளவுதான்யா. ஈஸி, ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா? வேற லெவல். So இப்போ last question. When current is passed continuously, what will happen? When current is passed continuously, there will be no induced EMF. There will be no deflection in the galvanometer. Yeah. Induced EMF nale it happens only because of change in magnetic field. EMF induced nale it is because of changing magnetic field. When you have a continuous current, there will be no change in the magnetic flux. There will be no change in magnetic flux. Because of that, there will be no deflection. Because of that, there will be no induced EMF. Very good. You guys are awesome, man. You guys are the best. வேற லெவல் யா நீங்கலாம். கெத்து பண்ணிட்டீங்க. What is the phenomena? The phenomena is electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? It is the induction of voltage across the conductor due to changing magnetic field experienced by it. Whenever there is a
changing magnetic field experienced by a conductor, it will experience electromagnetic induction. Okay, what rule is applied? Fleming's right hand rule. What rule is applied? Fleming's right hand rule. What is Fleming's right hand rule? The direction of induced current is given by the nadu viral. Direction of current is given by nadu viral. Alkati viral is magnetic field. Katta viral, thumb, is your motion of conductor. Okay, did you all like it? Are you all happy? Okay, so that's about it. The last question, I'll leave it to you as a homework. You guys solve it and come in the next class. Okay, did you all love it? So this is the homework question for you guys. Message me in the comment section. And people, sir, உங்களோட crash course நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார், எப்படி சார் உங்க crash course நான் வரணும் அப்படின்னு கேட்டினா, இந்த வீடியோக்கு கீழே you have crash course ka link. Tamil CBSE crash course வெறும் 900 rupees. So you can join it today itself. 6:30 மணிக்கு கிளாஸ். ஓகேவா? அப்புறம் நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு. சார் நான் 9th standard சார், எனக்கு ஒரு வருஷம் CBSE சொல்லி தருவீங்களா? Yes, for 9th standard 1 year CBSE coaching is 4,500. You can check it out. Similarly, JEE, NEET. சார் நான் 10th ல இருந்து 11th போறேன், எனக்கு JEE coaching வேணும், எனக்கு NEET coaching வேணும் அப்படின்னு இருந்தா you can check it out. Okay? PDF பசங்களா, PDF I'll share it in the Telegram group. சார் Telegram group எது சார்? So இதான் Telegram group. எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது, இது என்னோட பர்சனல் ஐடி. ஓகே, நம்ம டெலிகிராம் குரூப் வந்து இங்க இருக்கும். தோ இதான் டெலிகிராம் குரூப் ஆஃப் அவர் சேனல். இது வந்து என்னோட பர்சனல் டெலிகிராம் குரூப். சார் உங்க டெலிகிராம் ஐடி எது சார்? இது. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். இது என்னோட பர்சனல் ஐடி, இது நம்ம சேனலோட ஐடி. ஓகே, அவ்வளவுதான். So guys, all the very best. I hope you enjoyed the class today. If you liked it, ஒரு லைக் போடுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னைக்கு 6:30 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். எஸ் மரீஸ்வரன், கண்டிப்பா யா. So take care guys, all the very best. Love you all. We'll meet in the next one. Till then, நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க, வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் போட்டுருங்க. சரியா? Thank you guys. Bye bye. All the best.